téléphone a changé. J'ai un drapeau sur mon téléphone là. Ah, c'est un câble. J'arrive. Mon téléphone a changé. Ok, plus de batterie. Hop. Bon. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Vous allez bien? Pour moi, il n'y a personne. Mais ça va, ça viendra, mais oui! Ça viendra! Faut être patient! À cette heure-ci, vous êtes encore à la plage, vous profitez du beau temps. Vous avez bien raison. Oh là là. J'ai des gens qui me demandent. Je sais pas qui c'est. Tac, tac, on va faire ça. On va aller copier ça. Voilà. Transmettre une offre. Standard, je m'en fous, pas donner de pognon à Facebook, non. Alors, on va appuyer sur une touche. Hop, on va mettre ça. Là. Je sais pas qui c'est, mais tout ça. Allez. Voilà. Bon. On va continuer le jeu. La dernière fois, qu'est-ce qu'on avait fait? Ouais, enfin, je sais plus où on est rendu à quel chapitre. Je sais plus du tout où on est rendu. Ah oui, on avait vu le cimetière là. On essayait de retrouver son fils. Then the major turned. Closest thing to the devil I'd ever seen. Do you realize what you've done? He roared, inches from my face. Do you have any idea what was on those papers? I told my superiors I found the plans in no man's land. I could not decipher the information they contained, but I hear we are to be moved to Passionné. I don't expect you to believe this, but not only did that bird fly back to me, it brought a message with it. Danke, hero. Bon, ce passage-là, on l'a déjà vu. Could it be La dernière fois, ça me dit quelque chose. Il se fait engueuler par son chef. I have arrived at Passionné. Every man now carries a gas mask. Some question why the officers even expected a gas attack. But I know. How much had the young Canadian suffered to give me this information? Truth be told, most of war is just kind of waiting around for something to happen. And I waited at Passchendaele for months before something finally did. Ok. Ok. C'est très intéressant. On est en novembre 1917, un an avant la paix. On est encore loin de
de tout ce qu'on peut voir, hein. Très très loin. Alors, on peut incarner qui? On peut incarner Harry ou Kurt. J'ai bien envie d'incarner le Canadien quand même. J'aime bien Harry. I survived Vimy. If I got lucky, maybe I'd survive. Je me pose la question si on refait le jeu, on incarne juste un personnage. Hey, Harry! Barrett was looking for you. Barrett veut nous voir et il attend sa ligne de front. Move along, friend. Allez, reste pas là. D'accord, il y a du gaz. Ah, there you are. Good of you to join us, Lambert. Get up there, boy. Take photos. I'm waiting, Lambert. Do your damn job. Move it, lad! I'm waiting, Lambert. Do your damn job. No one wanted to go over the top. Not a single one of us. Hell, I just did what we all did. I followed orders. For my country. For the greater good. For Julia. Allez, on y va. Ça va la guerre! Another massacre begun. Once more, we traded Salut Gadget! for yards gained. Wouhou! And amongst it all, Ok, voilà. the cat Tac was tac, nowhere Gadget. to be Blablabla. found. Wouhou! It may seem like madness, but I promised Lucy she would meet the cat one day. I promised. Ah, attends, faut que j'aille où? C'est quoi le but? La chatte ne se voit pas au gaz. Où est-elle allée? On va aller tout droit déjà pour voir. Bitte hilf mir, Kurt. Meine Gasmaske. Oh, tu te démerdes. Il y a un papier là. On va prendre ça. Masque gaz allemand. La ruine. Kurt, unser Scharfschütze hat einen Trupp in der Nähe gesehen, aber ich kann sie nicht richtig hören. Désolé, cette semaine j'étais du matin, donc pas peut être. Ah bah de toute façon moi cette semaine j'ai pas beaucoup fait de live, hein, je te le dis. Et ils ont besoin de l'aide pour réparer. Danke, mein Freund. Voilà. Ça c'est fait. Faut récupérer 2 masques. Both sides fought to control a church, the largest landmark on the battlefield. De toute façon moi cette semaine j'ai pas fait beaucoup de live, je te l'avoue. Parce que j'ai pas trop envie. Puis j'ai plus fait ça, j'ai fait des lives sur. Oh là là. Attends, on va aller là pour voir si on peut récupérer quelque chose. Non, il n'y a rien récupéré. Voilà, faut aller par là. Puis là, dès qu'on aura fini celui-là, on attaquera un autre jeu. Ou sinon on reprendra métro. Je pense qu'on va plus reprendre métro. J'ai pas trop d'idées encore. Je sais pas du tout ce qu'il faut faire. Hein. Ouais, de temps en temps, tu sais, tu fais une petite pause, c'est du bien.
Je voulais faire un live hier soir, mais j'étais pas là. Jeudi, j'en ai fait un. Il y a eu 2 heures. Sur ce petit jeu. Je vais peut-être en faire encore ce soir. Essaye le jeu Pestor du mois. Android paie comme il déchire. J'ai jamais fait celui-là, ça peut être sympa. Masque à gaz. Ah si, je l'ai fait. Je l'ai fait ce jeu. Non, c'est l'autre à côté qu'ils ont fait là. C'est comment ça s'appelle ben, ils ont mis en plus. C'est ils ont fait un autre jeu avec Bion. Merde. You? I guess we thought we could gas them out, but the Germans held steady. I'd let the major down recently. I wanted to prove myself, to make it up to him. Only, le jeu. I didn't know Lui how. est top. Je sais qu'il est top. Pour là, foutre le chat. Deine Katze weglaufen sehen. Geht es ihr gut? Irgendwas hat ihr wohl Angst gemacht. Sie rannte in Richtung Kirche. Vers l'église. Yes, j'étais quand même surpris par ce jeu. Ouais, il a plusieurs fins aussi. Hein. Il a plusieurs fins. Il est là-haut. Ce con il est là-haut. Oui, j'arrive. Il est là-haut, il est là. Ah non, il y a une lettre là. Oh. Masque à gaz, 2 sur 2. Ah, je lis pas les lettres, j'ai trop la flemme de lire. Oui, j'arrive. Ah, tu vas recommencer une deuxième fois? Ah, moi je le refais une deuxième fois une autre fois là. She was saved. Thank God. I later wondered if she led me to that place on purpose. As if she knew something I did not. But I'm superstitious like that. Tu sais pas lire en fait, c'est ça, exactement. Oh putain. En fait, on va se rejoindre tous les deux en fait. Barrett's gone mad. He's gonna get himself killed. Fritz are holding us off from the tower. There's no goddamn artillery. I remember it clearly. I saw a side of Barrett that day I'd never seen before, and that I wouldn't soon forget. Every man has his demons. Oh! J'aurais pas dû faire ça! The war took its toll on all of us, even Barrett. Over here, Harry! Get a photo of this! Just for me, eh? Oh putain, mais il vient de dingue ce mec.
Bon, je te laisse copain, je vais boire à l'apéro. I Déjà? didn't see the shell. Didn't know what happened. But I knew I needed help. Alcoolique? Harry, bist du das? Das ist unglaublich. What happened? Am I dead? Beweg dich nicht, verstanden? Ich helfe dir. Nicht bewegen. What are you doing? You're German. Y'a pas d'heure pour ça. J'y crois pas. Hier sind wir erstmal sicher. Wie geht es dir? Bist du verletzt? Whoa. How am I still alive? Hörst du? Da kommen Soldaten. Das klingt nach Deutsch. Versteck dich irgendwo los. Hey! Ces amants... Attends. Ces amants gauche sont foutus. Qu'est-ce qui est Irgendwo hat marqué? sich einer versteckt. Den erwissen wir schon. Was ist das für eine Welt? Ich nehme nach. Vorsicht! Könnte eine Falle sein. Attends. Allez, on y va. Wo bist du, Tommy? Irgendwo hat sich einer versteckt. Den erwissen wir schon. Attends, qu'il faut faire là? Wo bist du, Tommy? Was machst du denn, Thomas? Gleich nur hinter der Kiste. Bon. On va juste attirer l'attention. Wo bist du, Tommy? Da ist jemand! Ich habe auch was gehört. Sofort! Sucht alles ab, Männer! Wenn ich den erwische, ist er fast. Irgendwo hat sich einer versteckt. Den erwischen wir schon. Peut-être à lui parler à lui. Was machst du Ich denn glaube, da hier? hinten war was. Wenn du irgendwelche Da Sachen hinten. siehst, dann sag es doch. Hey, Tot! Heb meine Beine hoch! Muss da durch! Attends, c'est où? Tot! Kannst du mir hier durchhelfen?
hier schon. Heb mal den Balken hoch. Ich muss da durch. Ah, faut peut-être lever ça. On peut se mettre la tête. Ah, c'est peut-être là. Attends, c'est la sortie ça? Ah, c'est bon. Ouh. Please, don't shoot. Don't shoot. I'm just a photographer. Understand? Hey, Photographer. hey, Freund, lasst ihn. Seht ihr nicht, er hat doch keine Waffe. Lasst ihn. I tried to save him, You tried to save me. but I failed. Mais j'ai échoué. Fin de la partie 2. Fin de la partie 2. J'aurais dû me cacher. Je pense si... Est-ce que je m'aurais caché? Ça aurait changé quelque chose. Je pense pas. Compte rendu prisonnier allemand. Hey, Birdman, wake up. Come with me. We don't got much time. You transfer out tomorrow, right? Well, this is your last chance to get your camera back. Come on. I had a dream last night. So damn hungry. A prisoner of war. A phrase I'd never have understood back home in Canada. But there I was, 4 months into a stretch, at the pleasure of the German army. I was to be transferred out to the country. I'll never forget that last day. They'd taken my notebook, my camera. This was my last chance to get them back. Come on, Harry. So, on cleaning duty this morning, I went through all their cupboards. I got your camera, your notebook, and anything else with your name on. I stashed it all together. It's ready to go. Listen, I'm on a break, but they got me cleaning the guard block again. You know what that means? Today's the day, Birdman. Shift starts again soon, and there's only one guard right now. Come on. Come on, Harry. Come on, Harry. Okay, Birdman, time to do your thing. Wait until I'm inside. You distract the Fritz, and I'll get your stuff. I'll meet you out back. I've already stashed your things. I just need a distraction, like we discussed, right? J'ai besoin d'une diversion pour récupérer mon carnet. Komm rein, Julia. Blöde Gefangene. Jemand sollte sie alle erschießen. Alle. Come on, Harry. Il est pas discret. Come on, right?
pas du tout discret le mec. Here's your stuff. Go hide it in your bunk before anyone sees. I had to hide them. A stack of letters. Months worth. The guards have been holding all of our mail. Now you'd think, that many letters from Julia, I'd have torn them open. But if I got caught, I'd never get out. I had to hide them. It was torture. Alors on va les mettre ça sous le lit. On y est presque. I'd also forgotten that Kurt had given me his address, back in Vimy. He lived on a farm, and I was due to be transferred out to the country. It gave me an idea, and I knew just the man who could help. Yes. Au même moment, forêt, côte allemand. Dear Catherine, 4 months of asking and still they do not grant my leave. All that is left is my duty now. I wake some mornings forgetting why I came here in the first place. The only thing that keeps me going, the only light I see are these letters home to you and our darling daughter. The weather here has turned a lot colder. I ride surrounded by snow. Please tell Lucy. S'il te plaît, dis à Lucie. Merci de dire au courant, ce sont les hommes sensés, que je suis certain qu'ils me laisseront rentrer à la fin du peu. Papa ne sait pas quand il peut rentrer, c'est une guerre cruelle, incroyable, man. Ouais. Ça, Max, Harry. Je n'ai toujours pas de nouvelles de ton frère, mais je suis certain qu'il va bien. On dirait qu'il me devance toujours, comme à la maison. Je n'ai pas l'intention d'abandonner. Je finirai par le trouver. C'est un haut. Et de voix comme toi, Lucie. La chatte dont je t'ai parlé, toujours avec moi, avec Gamba de mes côtés, comme si j'étais son maître. J'ai l'intention de la ramener à la maison. Ça te fera une nouvelle amie, et si tu réfléchirais bien à ton nom, tu pourrais lui donner. Apparemment le médecin peut le médicament, surtout gentil. Je vais compter te demander. Allez, je vais me mettre ça. Send. Voilà. Plutôt pas mal comme. So I had Kurt's address, and was to be transferred to the country the next day. If anyone knew how to change a movement order, it would be my friend Julia. Change the address on your movement orders. Impossible. You're crazy. You can try, but it's your funeral, Birdman. Follow me. Right in the cabinet at the back. But that's the officers' quarters. You're not getting in there without a damn good distraction. Soccer. I hadn't played since I was at school.
I hated sports. I was never any good at them. But, for my plan, I didn't need to be. Well, no more football for us. Our ball's stuck on the roof. I can't believe it, Harry. Thank you so much. You want to play? Come on. Okay, wait until I'm ready, and then shoot. Vous avez vu ce touche, un truc comme ça. One lucky kick was all I needed, and I got it. That ball was my way in. Ah merde, je me suis fait voir. Ah, quel con! Est-ce qu'il rentre dans la pièce après? Il reste combien de temps? Soll das? Die liegt überall klar. Ah, schon wieder dieser dämliche Ball. Merde, il descend. Oh, il est con celui-là. Jeden Tag immer das Gleiche. Verfluchter Krieg. Putain, c'est chaud. C'est I chaud was on the patate. train before I had the chance to finally read Julia's letters. I was so distracted. I didn't even care if I was going to Kurt's farm or not. My heart was pounding. Dear Harry, thank you for all the wonderful photos you send to me. I received no reply from my last letter. Please write back. My dearest Harry, I will not believe harm has come to you. I cannot bear the thought of a world without you in it. C'est I love triste. you, I love you. Julia.
And for the first time, those letters carried the scent of her sweet, sweet perfume. I had to get home. It had been nearly a year since I had seen my home, since I had seen my family. I could not sleep. At home, I dreamt of war. At war, I dreamt of home. Faites-moi avoir la paix. Train allemand, destination inconnue. Ferme des Kurt, Allemagne. Ouais, j'aime bien l'inconnu, moi. On continue avec Harry, tiens, j'aime bien Harry, moi. I wasn't going home. Not yet, anyway. But I did have my camera back. To most on the Allied side, Germany was a machine, efficient and relentless. But there were people starving on that train, people that needed help. Ich habe solchen Hunger. Hast in diesem Wagen nichts verloren, Gefangener? Raus hier! Hast in diesem Wagen nichts verloren? Hast in diesem Wagen nichts verloren, Gefangener? Raus hier! Geh weg! Was ist? I remember a carriage of wounded German soldiers. Some gestured to me for food. I wasn't the hero Julia thought I was. I couldn't help these people. But I could take photos. One day, I thought, when I'm back in Canada, I'll show people what happened. Man hört so ein alles Mörder. Durch die Hybriden haben Verstärkung für ihre Luftwaffe. Aus der Toten Baron? Oh, so ohne Russland kann niemand die Deutschen aufhalten. Was sein? Im Monat haben wir auf Ende ganz gut gehalten. Nicht hast du recht. Ob es im Dorf wohl mehr Lebensmittel gibt? Ja, ich hatte Greta gebeten, uns eine Brotration auszugeben. Wir könnten daraus Suppe kochen. Vielleicht reichen sie dafür alle. Hör mal, aber sag nicht weiter. And as I took those photos, I wondered, had my plan to get to Kurt's farm even worked? Salut Missa. Comment vas-tu? I had 10 days at home and barely knew where to begin. I knew only that Lucy needed me. Bon, on va aller voir sa fille, j'imagine, Lucie. I could not even bring myself to enter my son's room. Darf ich etwas Brot haben, Papa? Wo ist mein Bruder? Elle veut du pain. Hast du ihn gefunden? Elle veut du pain. Mama Ja. sagt, du erzählst nicht gerne vom Krieg. Warum, Papa? Prisonnier 2. Mama sagt, wir haben nichts zu essen, weil Krieg ist. Bah ça va et toi? Quoi de beau? Warum braucht der Krieg das ganze Essen, Papa? Hat Lotti dir im Krieg geholfen, Papa? Ist Lotti eine deutsche Katze, Papa? Was hat sie in Frankreich gemacht? Papa il est rentré. Alors papa il va te demander de fermer sa gueule. Meinst du, ich kann auch mal in den Krieg, Papa? Ich will auch gegen den Feind kämpfen. Wie du.
Ich hab solchen Hunger. Ich will kein Messer, Papa. Bah rien, dis-moi tranquille. Bah de Wenn wir même. den Krieg gewinnen, gibt es dann wieder Essen? Qu'est-ce qu'il faut faire là? Was hältst du von dem Namen Lotti, Papa? Passt er zu ihr? Faut trouver la brioche. Mais elle est où? Warst du immer noch an der Flugmaschine? Papa, können wir Lotti für immer behalten? Ich möchte eine große Scheibe, Papa. Es tut mir leid, Liebes. Dieses Stück Brot muss lange reichen. Mama, erzählst du mir eine Geschichte? Mama, danke, Papa. Faut la buter, MDR. Du hast mir gefehlt. Guten Morgen, Kurt. Ich habe Dr. Siegfrieds Stethoskop aus dem Dorf mitgebracht. Für Luzi. Luzi, hast du dein Brot gegessen? Wir brauchen Feuerholz, Kurt. Ah, du bois. J'imagine qu'il faut couper du bois. Wir brauchen frisches Wasser aus dem Brunnen, Kurt. Et de l'eau fraîche aussi, allez. Things were different at home. Weird. We have all changed up here. Maybe it was Lucy's illness. Maybe it was the war. But I never mentioned Max, for I could not speak. Salut Angel, comment vas-tu? Ah, attends. Il faut encore une. Une là, là, juste là. On met ça là. Et on va aller chercher de l'eau. Voilà, on prend là le truc d'eau, on court. Voilà. Et on boit ça où? I did what I could. Voilà, de l'eau fraîche. Quoi de beau, Angel? Si ça a besoin de manger. Girl so clearly. She was alone. She was hungry. I couldn't just leave her. Maybe the adults on board could spare a little food. Attends. Besoin de manger. Was machst du hier? Il est pas aimable lui. Alors là-bas, j'ai vu qu'il y a un truc. Ouais, là. Whoever that chocolate belonged to, they'd be happy to feed a starving child. Or that's what I told myself anyway. Non. 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 Ah, c'est la petite fille qui est là-bas au fond. Was glotzt du so? Geh weg! Er hat Schokolade. You know, they let the prisoners walk around. Was ist los? Don't cause trouble. Schokolade. Bitte. Du hast hier nichts verloren. Raus hier!
De chocolate. It reminded me of the man whose life I accidentally sent Allied intelligence to. The German and his cat. Les chats, ils ont une grande importance hein, dans le jeu. Wie ich sehe, fühlst du dich schon wie zu Hause. Du bist hier immer willkommen, aber geh nicht in mein Bett. Lauf, Lotti. Was machst du hier, Lotti? Attends. Kätzchen. Lotti. Komm hierher. Ah merde. I did what I could, but Lucy remained ill. Oh, Lucy. Alles in Ordnung? Kurt! Oh. Ah, ça fait chelou. Ah, le... T'es où le cœur? I wish I knew how to help my little girl. I came home to see my wife and my daughter, to spend time with my family, and yet none of us spoke. I thought I could come home from the war. I thought I could leave it behind. But I understand now. C'est horrible. And I'm sorry. I can never leave the war behind. The war follows me wherever I go. Je me demande qui a frappé. Oui, j'arrive, 1 minute, 200. Hey. Sure enough, I found myself on Kurt's doorstep. I didn't know how he'd react. It's one thing being friends with the enemy in a tunnel underground, but another being friends out in the open. I needn't have worried, though. Kurt and his family were kind to me. They took me in, gave me a bed to sleep in, cooked me meals. In return, I helped out on the farm and did what I could around the house. A few days later, Kurt took me to a nearby village. There were things his family needed. Lucy, his daughter, was sick.
and Germany was struggling to feed itself by that time. Everyone was hungry. C'est une belle histoire, hein. Franchement, moi j'adore. Sept mois avant la paix. Harry, village 1 de la 1. Kurt. Je vais continuer avec Harry, j'aime bien Harry. Je suis plus So while attaché I à Harry. looked for food, Kurt looked for medicine for his little girl. Kurt trusted me with one of his ration tickets, but people weren't too friendly. Nicht für dich. Geh weiter abschauen. Diable, connard. Bon, tout se fait, hein. Geh. Weg. D'accord. Alors, il faut peut-être aller là. Moment, ich komme schon. Du Bestie. Weg. Mörder. I couldn't believe Kurt still had that cat. She was a funny little creature. You could often see her on the rooftops, chasing birds, I guess. Wir nehmen heute keine Patienten auf. Ok, c'est un médecin. Eine Essensmarke? Wir haben noch ein Leib. Nur für Sie. I finally found a loaf of bread. Food for Kurt's family. Kurt, ich habe das von Dr. Siegfrieds Junge und Klaus Bruder gehört. So viel Leid, so wenig Freude. Wann ist das alles denn endlich vorbei? Hoffentlich bringst du mir eines Tages gute Neuigkeiten über meinen Gregor. Hey. Hey, Kurt. Alles kommt wieder in Ordnung. Schön, dich zu sehen. Heute ist mein letzter Tag. Morgen muss ich zurück. Henriette hat mir von meinem Bruder erzählt. Unfassbar, dass er nicht mehr da ist. Jetzt mache ich mir nur noch Sorgen um meine Familie. Wir schaffen das doch, oder? Moment, ich komme schon. Ich kann nicht glauben, dass von meinem Sohn nur noch eine Uniform bleibt. Was gefunden? Hey. Putain, mais merde, il faut faire quoi là? Warum hat er zu? Er hätte längst öffnen müssen.
Hey Kurt, geht's dir gut? Du weißt doch, du kannst hier nicht rein. Die finden das gar nicht komisch, wenn man hier reingeht. Glaub's mir. Alors là, je comprends que dalle. Mit dir spielen wir nicht mehr, Kurt. Du bist einfach zu gut. Mit dir spielen wir nicht mehr, Kurt. Du bist einfach zu gut. Il est où le chat? Ah, il est là. Faut peut-être aller retrouver son maître. Non. Oh. In Ordnung? C'est quoi ce bordel? Qu'est-ce que c'est ce bordel là? Hey. Alors là... Alles kommt wieder in Ordnung. Bah oui, mais je sais pas quoi faire. Le docteur, hein. Ah merde. Ah, faut... Attends. Merde. Le docteur... Ah oui, d'accord, faut voir le médecin. Et le médecin, je crois, il est là-bas, je crois. Wir nehmen heute keine Patienten auf. Putain. Il est où le médecin? Ich halte es nicht mehr aus. Ich kann nicht mehr. Mit dir spielen wir nicht mehr, Kurt. Du bist einfach zu gut. Kein Kämpfen mehr. Keine Waffen. Bitte, lieber Gott. Entschuldigung. Mama hat gesagt, kein Essen ohne Marke. Hey Kurt, geht's dir gut? Du weißt doch, du kannst hier nicht. Pas lui. Et pourquoi j'ai pas le droit? Pourquoi j'ai pas le droit? Kurt, schön dich wiederzusehen. Dieser Krieg. Nicht einfach. Hm? Zumindest wurde Jonas anständig begraben. Dank dir, Kurt. Jonas hat uns vielleicht verlassen, aber deine Tochter ist noch bei uns.
Diese Pflanze könnte helfen. Koch sie in Wasser, gib Lucy den Sud zu trinken. Entschuldige mich, Kurt. Ich möchte allein sein. Viel Glück, mein Freund. Now I could take care of Lucy. I could work on my plan for Harry. Ça fait trouver, hein. Fallait vraiment trouver. It was then Kurt showed me his plan. Seemed like he wanted to build a balloon. At the time, I had no idea why. A real hot air balloon. And he wanted my help. Come in, Harry. I sure hoped Kurt knew what he was doing. Ah, faut occuper tous les trucs verts comme ça. Ah oui, il y en a un sur le toit, oui, je me souviens. Hey, was soll das denn werden? Hey, was soll das denn werden? Putain, l'autre, elle m'engueule, quoi. Attends, et si je prends lui? Was gefunden? Keine Sorge, Kurt. Das schaffe ich schon allein. Voilà, comme ça. Hey. Comme ça. Après, on monte, on monte. Il en faut combien? 2 sur 3, il me manque une troisième. Du bist hier nicht willkommen. Verschwinde! Hör auf, uns zu quälen! In Ordnung? Er kommt nie wieder. Du hast mir meinen Sohn geraubt, Mörder. Es gibt nichts, was du mir noch antun kannst. Ils sont mal vus, hein. Opened its doors to the public. I knew Kurt was looking for a barrel. This was good timing. But would they let me in? I was the enemy after all. Il faut prendre lui. Et je pense, ça c'est un logo. C'est là. Wir nehmen heute keine Patienten auf. Attends, faut faire quoi? Maintenant, il me faut un tonneau, je veux à la taverne. Dr. Siegfried hat sein Bestes getan. Aber mein Sohn kann in keinen Spiegel sehen. Vielleicht kann der Doktor Lucy helfen. Hast du ihn gefragt? Ah, c'est là. Schön, dich wiederzusehen, Kurt. Ich hoffe, Lucy geht's besser. Hast du das vom Roten Baron gehört, Kurt? Eine echte Tragödie. The innkeeper sure seemed good at talking, and Kurt gave him someone to talk to. The perfect distraction. Ich mag mir gar nicht vorstellen, wie das so ist, wenn man seine Kinder nicht beschützen kann. In Zeiten wie diesen bin ich froh, dass ich keine Familie habe. Meine Gäste sind meine Familie. Du bist wie mein Bruder, Kurt. Hast du das vom Roten Baron gehört, Kurt? Eine echte Tragödie.
heißt, er hätte Hunderte abgeschossen. Die Tommies haben ihn angeblich mit militärischen Ehren. Remember, I had no idea what was going on. What use did Kurt have for a balloon? But whatever I said on the long walk home, Kurt's response was always the same. He pointed toward the sky. So that is what happened, Catherine. I took these things from the village. I made a plan to help the man who I believed to be a hero, to repay my debt for the time he saved my life, and for the time he sent Allied intelligence to help me. I wanted to build a balloon for him. I wanted to send him home, to set him free. Les musiques sont magnifiques, hein, franchement. Before I met Kurt, I imagined any German would kill me as soon as they look at me. And I guess that's because of the stories I was told, you know? To folks back home, he would have been an evil Hun. But he was also a father. He was also a husband. And he was also my friend. But I was too quick to trust the Canadian. Too quick to call him a friend. I see now how foolish I've been. I see now I was wrong. Qu'est-ce qui serait passé si je l'aurais tué? C'est ça qui me tracasse, quoi. Je me dis, ouais, mais qu'est-ce qui serait passé? Je pense que ce scénario serait parti d'un autre délire. Hein. But Kurt wanted to build a balloon, and I think he meant to build it for me. Something was wrong. My daughter didn't normally call out like that. She didn't make a fuss. At the time, I thought maybe there'd been an accident and he needed my help. It never occurred to me that I'd done anything wrong. It just never occurred to me. Das ist er. Das ist er. Das ist mein Sohn. Und du hast dieses Bild gemacht. Du warst dort. Ist er tot? Du Mörder! Pareil.
I was as surprised as Kurt. I didn't know who Max was. It's like the picture of his son triggered something in him. Flipped a switch. You could see it in his eyes. Before we knew it, he packed up early, went back to war, and took a bunch of my photos with him. Germany is interested only in its final push on the Western Front. They believe they can take Paris. I've not come here for Paris. By chance, I've been reunited with Franz. I haven't seen him since Vimy. Franz is built for war. Cold and detached, he sees the Tommy as vermin. I never used to understand him, but I do now. He will be a valuable ally. He has agreed to help me find the man in the picture. So that was it. Kurt left. Me? I resolved to build that balloon. I didn't know if I could do it without Kurt, but I knew I had to try. It was a long shot, but I didn't want to spend the rest of my life in Germany. And back home, there was Julia. Putain, c'est chaud, ouais. Cinq mois avant la paix. Harry ou Kurt près de l'Oise en France. Allez, voilà, l'action, je pense. Bon, bah, on fera la suite plus tard. Ouais, on va faire la suite plus tard, je pense. Vous souhaitez une bonne soirée. Vous dis à bientôt. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Et je vous dis sûrement ce soir. Voilà. Allez, bisous à tous. Salut, salut.